So feel free, even if you don't have a question, you just got a thought going through your head. Well, thank you for your talk. I have a question about... Well, thank you for your talk. I have a question regarding the possibility of blocking porn websites for minors. How do you cope with the international scheme of the internet? Because it's all nice and good that UK law and the law of some states might forbid this, but as far as I understand the complexity, the sites are only bound by the law which applies where the server is basically running. So I find it rather difficult to block those. And the other thing is, even if children which have a limited technical capability, for the most part, might also find a way around that. So how do you try to find safeguards for such cases? Did everyone understand that question, or do we need translation? Länder, die jetzt Gesetze zum Thema Internet machen, können ja nur auf die Zugriff haben, Sachen zugreifen, die in ihren Ländern wirklich stattfinden. Und natürlich können ja aus anderen Ländern, kann ja jeder auf Webseiten aus anderen Ländern zugreifen. Und auch Kinder kriegen das sehr, sehr schnell raus. Und was kann man jetzt machen? In diesem Fall, wenn dann eben andere Webseiten aus anderen Ländern Sachen anbieten. Right, so the answer to that is, first of all, it has to be done country by country. So if you've got a UK internet provider, it's at the internet provider level, so it's country by country. So you'd have to go to Sweden for it to happen in Sweden, that law would have to get passed for it to happen here. You're going to have to go through Europe with each thing. Now, kids do have more capability than we do. I mean, the filters, the average kid can get around a normal filter in 5 seconds. This you can't, because it's at the internet provider level, and you have to have that digital device that you upload onto the porn site, and the porn site has to verify it before they let you on. So it'll be much more difficult. Will 100% of kids be stopped from going on porn? No. Of course they're going to find ways around getting foreign URL. What's it called, David? IP address, a VPN. Yeah, a VPN or something like that. We know that will probably happen. But this is going to be incredible, because the porn sites are going to be scared that they get dropped at the internet provider level, and that all the payment, that means Visa and MasterCard as well, are not allowed to use them, not just in the UK, but internationally. So the stakes are very, very high for the porn sites to actually be in compliance with the age verification. Okay, sicher. Und die Kinder können das auch, und die können das teilweise besser als wir. Und deswegen müssen solche Ansätze wie in Großbritannien mit dieser Sicherheit, dass sie über 18 sein müssen, ein Alter, in dem sie auch nicht mehr so leicht alles glauben. Das muss Land für Land für Land gemacht werden, und natürlich muss die pädagogische Arbeit mit den Jugendlichen geleistet werden. Trotzdem ist es ein riesengroßer Fortschritt, dass es für die Großbritannien so geklappt hat, weil die ja nicht nur, diese Seiten ja tatsächlich von den Providern vom Netz genommen werden können, und weil sie dann keine Bezahlung mehr bekommen. Das heißt, die ganzen Mastercard wird keine Überweisung mehr an eine solche Gesellschaft tätigen, wenn sie sich nicht daran gehalten hat, dass Leute unter 18 das nicht sehen können. Das heißt, die Verdienstmöglichkeit ist weg. Und damit habe ich die Möglichkeit, damit mache ich den britischen Markt als nahen Markt für die schon mal kaputt. Und auf diese Weise ist es ein sehr, sehr großes Druckmittel, selbst wenn es Möglichkeiten drumherum geht. In Großbritannien können sie dann so ohne weiteres ihre Sachen nicht zeigen. Und egal, auch das ist ja dann Mastercard, Visa, die tätigen die Überweisungen nicht mehr und führen die nicht mehr aus. Egal in welchem Land diese Überweisung aufgegeben wurde. Und das ist auf jeden Fall ein großer Schlag ins Kontor, wörtlich, dieser Organisation. And by the way, I saw no women's hands go up with questions. I presume women speak in Germany, yeah? Hi.
I would be interested, do you think that the information or the lectures you have for the parents on your website, that you can really use it the same way here in Germany, like you can use it in the United States, because cultures are different? Absolutely. Do you think? Okay, that's a great question. So what we're hoping for is that the people who translate it. Ganz kurz, die Frage ist, inwieweit bestimmte Sachen wie rede ich mit meinen Kindern zum Beispiel, sich von der amerikanischen Kultur in die deutsche Kultur übertragen, weil unsere Kulturen ja unterschiedlich sind und das auch das, ja. So first of all, let me actually back up. We can't use it in Boston like we can use it in Michigan or even in the United States. So it needs, one size does not fit all. So first of all, it would need cultural translation as well as linguistic. What we do is we are giving free downloads, right? So you can go on there and within a month you will be able to download, you will have access to all the program. And what we say in the license that you have to sign is if you're not charging, it's free. You can give it in schools or wherever. And if there's parts in it that you think won't work, take them out. So we're giving people the power to do with it what they need, because we understand that what works in some places won't work in others. What we're saying is take out, you can't add in an R name. If you want to add stuff in, then you add it in whatever name you want. But in the name of culture reframed, you can take stuff out. We do not demand that you use the entire program. So we're really giving freedom because we understand how difficult it is to translate it. Even in the United States, we know it's not going to be used the same way all across the States. Okay, das Problem gibt es sogar schon innerhalb der Vereinigten Staaten. Also eine Sache, die in Boston gut funktioniert, funktioniert vielleicht deswegen noch lange nicht gut in Massachusetts oder in anderen Staaten. Und es ist auch klar, dass wenn es übersetzt wird, es auch eine kulturelle Übersetzung sein muss und nicht nur eine rein sprachliche, dass man darauf eingeht. Aber es ist ja so, man meldet sich bei dem Programm an, man bekommt innerhalb eines Monats Zugang zu den ganzen Modulen und kann auch einzelne Teile davon herunterladen. Solange die Leute das unentgeltlich einsetzen, also in Schulen als Eltern und damit kein Geld verdienen, ist es auch umsonst. Und dann kann es ja adaptiert werden. Das heißt, die Personen, die das benutzen, können ja immer noch entscheiden, wie sie das machen und wie sie das selber machen. Es ist nicht so, dass man verpflichtet ist, wenn man das in dem Namen von Culture Reframed macht, dass man das Programm von vorn bis hinten macht. Es ist wichtig, dass deutlich gemacht wird, das ist Culture Reframed, das sind meine Ideen, die ich dazu gesetzt habe, damit es sozusagen sichtbar bleibt. Aber natürlich können auch Teile von dem Programm benutzt werden, weil es schon innerhalb der USA sogar ein Problem sein kann. Can you hear me? Hi. I'd love to hear your thoughts on things like porn for women, which want to counter the unhealthy porn industry, I guess, but it's still pornography. So I was just wondering what your take is on that. There is no such thing as healthy pornography, right? It's like healthy McDonald's. No, okay? You can't have it. When you go into McDonald's anywhere in the world, you're going to order hamburger and fries. If you go into McDonald's in Paris, you don't get steak au poivre and French onion soup. This is a porn industry. Across the board, the industry is misogynist, anti-woman, violent and abusive. If we are talking about the need for erotica for women, what would porn for women look like? First of all, probably the most erotic thing a woman can ever hear at 2 a.m. in the morning when the baby's crying is, "Go to sleep, honey, I'll get up and walk the baby." What's more erotic than that? Or, "What do you want for dinner tonight? I'll cook." All right, let's think what women really want, okay? But in terms of sex, in a pornographic culture, you cannot have porn for women that in any way is not misogynist, and I'll tell you why. Even if the image itself is not misogynist, even if there's no violence, how do you know how that woman got there into pornography? And we know how. It's poverty, it's being pimped in, it's being drugged in. We know what the story is for these women. You don't end up in porn just by accident. There's a whole set of life circumstances that got you there. So first of all, it's like sweatshop labour. You do not buy stuff that's built out off the backs of women who've been oppressed. Secondly, the important thing to think about is you have no right to be so intimate with another human being you've never met.
This is a kind of voyeurism that breaks all boundaries of humanity and civility. You don't know her name, you don't know anything about her, you have no right to look inside her vagina, you have no right to watch her at her most intimate moments. So the question I would say, first of all, is you cannot use images because it is a violation of the civility and the dignity of that woman. Okay, number one. Number two, I think we all want erotic, we all lust for something erotic. What the porn industry has done has destroyed what really erotica is going to look like. So I think we need to all depornographize ourselves and start thinking about it, but it can't be an image because we do not have that right to use that woman and to break all boundaries. Do people agree with that? Also es ist eben so, dass es diese Art von guter Pornografie und gute Pornografie für Women oder gesunde Pornografie und schöne Pornografie für Frauen nicht gibt, genauso wie es keinen guten McDonald's gibt. McDonald's ist ein riesiges internationales Geschäftsmodell, das auf praktisch einer Produktkette mit ganz wenigen Produkten beruht und das ist auf der ganzen Welt gleich. Und Pornografie beruht auf dem Geschäftsmodell Frauenfeindlichkeit und tut es auch auf der ganzen Welt. Das ist eine grundgegebene Sache. Die Frage, was Frauen wollen oder was Frauen erotisch finden und was sie sehen, oder so, die eine Sache ist, dass die meisten Frauen ganz andere Sachen wollen. Um 2 Uhr nachts in der Früh, sie wollen, dass der Mann sagt, ich füttere das Babyschlaf weiter oder ich koche heute Abend. Das Sätze sind, die Frauen durchaus sehr glücklich machen. Aber wichtiger, dass es eben eine Sache ist, die, weil wir in einer pornografisierten Kultur leben, es sowieso schon keine Form von Erotik mehr gibt, die nicht pornografisiert wäre. Wir müssten erst diese Pornografisierung beenden, um darüber nachdenken zu können, was erotisch ist. Und eine Erotik, egal wie sie aussieht, kann nicht über Bilder gehen. Denn selbst wenn es ein wunderschönes Bild ist und selbst wenn das Bild selbst keine Gewalt zeigt, habe ich immer noch die Frage, wer diese Frau in dem Bild ist. Und erstens, wie ist die auf das Bild gekommen? Welche Lebensumstände haben dazu geführt, dass sie in diesen Bildern, in diesen sexualisierten Bildern sind? Das ist meistens, es ist Armut, es ist irgendein Zuhälter, es sind Lebensumstände, die eben nicht dafür Freiheit und gute Bedingungen sprechen. Und die andere Sache ist auch, selbst wenn ich diese Frau überhaupt nicht kenne, dann habe ich kein Recht auf diese Art von Intimität mit dieser Frau. Ich habe nicht das Recht, das Innere ihrer Vagina zu sehen, wenn ich sie nicht kenne. Ich habe nicht das Recht, an ihr da irgendwas herumzufantasieren, wenn ich nicht mal weiß, wie diese Frau heißt. Das ist eine Art Missachtung der Grenzen dieser Frau auf dem Bild, denn das ist ja eine Person auf dem Bild. Und dieses Bericht gibt es auch nicht. Wenn wir also eine neue Erotik wollen, dann wird die nicht über Bilder gehen und sie kann auch nur gehen, wenn diese ganze Pornoindustrie überhaupt erstmal abgeschafft ist. Wir müssen das aus den Köpfen erst wieder rauskriegen. Hi, my name is Anthony. I have been hearing your talk. I really like it, but I have some thoughts which I think I should express. For example, that you are proposing that we should deconstruct the porn industry. That you say, I agree that porn industry have gone too far, entering the minds of kids of 11 to 14, and that this should be addressed because there is social engineering behind it. Even Facebook, they were targeting 11-year-old guys. They went to trial in Europe, and luckily Europe said, no, that's too much. You are not entering the brains of the kids. They said, okay. But I wonder, inside this social engineering, wouldn't there be a chance of really building up a society? Because if women in a 2 generations pattern now are allowing men to ejaculate on their face or things like this, and now kids are watching that threesomes are normal, that all these things are becoming normal, and then they are doing it when they get out of high school or something like this. Like, isn't there a middle point in which one can fight back, not going totally against the current, but using it for gaining momentum? Because, for example, this black market is a reality. If there is demand, there will be people suffering, and the thing with the prostitution is the regulation, so the prostitutes can actually receive some support, and they are not in the hands of the most misogynist men, which are evidently engaged in something illegal, and then they are just this product. And that is real, like, human suffering, which I foresee that this strategy, unluckily, because I wish as you, but unluckily... So let me get what you're saying. You're saying that legalization makes it better or worse?
I say it regulates, and then you helps controlling somehow. Okay, well, I would like to regulate the porn industry out of existence. Okay, you understand? That's the goal. The goal is not to make it better, it's to regulate it out of existence. And anything above ground, let's just think about this, because people often say if you regulate it out of existence, it'll go below ground. Okay? Yes, that's exactly where it should go. Below. So far below that you barely see it. Because you know what happens now, because it's so above ground? They work with venture capitalists. They work with all the major corporate banks. They work with Visa. They work with MasterCard. When you legalize pornography or trafficking, what you do is you knit it into global capitalism. That means that every single corporation that makes money from trafficking or from pornography has a vested interest in the continuation of industries that are based on the exploitation of women's bodies. So the goal, if you're going to regulate pornography or prostitution, is to regulate it out of existence, not into harm reduction. Ja. Die Frage war, die wir sowieso kennen, ob eine Legalisierung im Zusammenhang mit einer strikten Regulierung der Pornoindustrie oder eine strikte Regulierung der Prostitution das dann nicht besser macht, weil es diese Phänomene ja sowieso gibt, man nichts dagegen tun kann und wenn man jetzt versucht, sie zu verbieten, dann gehen sie ja nur in den Untergrund und das macht es ja noch schlimmer. Okay, und deswegen sollte man sie doch regulieren und dann hätte man eine sichere oder wenigstens weniger gefährliche Prostitution oder weniger gefährliche Pornografie. Und die Antwort ist, dass die einzige Regulierungsansatz der sein kann, dass man es dass man sie abschafft als Sache. Denn in dem Moment, wo sie legalisiert werden, werden sie Geschäftsmodelle. In dem Moment wird mit Visa da bezahlt, in dem Moment sind das Modelle, die als große Industrie, wie jedes andere große Geschäftsmodell auch, in die gesamte Wirtschaft eingestrickt wird, in die gesamte Geschäftswelt eingestrickt wird, in die gesamte Finanzwirtschaft eingestrickt wird. Und in dem Moment, in dem ich das habe, haben alle diese Gesellschaften, die mit Geld zu tun haben, eine Art großes Interesse daran, dass dieses Geschäft weiterläuft. Sie wollen, dass es weiterläuft, weil sie an den Transaktionen von Geld daran verdienen. Das heißt, sie möchten, dass die Prostitution weitergeht. Sie haben auch kein Problem, wenn der Menschenhandel weitergeht. Sie haben das Interesse daran, dass diese Industrien bestehen bleiben. Und deswegen benutzt es überhaupt nichts, sie praktisch legal zu machen, sondern damit macht man sie nur einen absolut festen Bestandteil der Gesellschaft und strickt sie in jedes andere Geschäftsmodell mit ein. To add, this is a kind of an existential issue, is do we want to live in a society where we commodify and monetize bodies? Because in the US, we ban slavery. That's what it is when you monetize and you buy and sell human beings. That's the larger question, is what does it do to the humanity of a society where you put a price on a woman's body and a child's body, because whatever you do to women, you do to children. Eben die Grundsatzfrage, ob wir in einer Gesellschaft leben wollen, die es akzeptiert, dass menschliche Körper mit einem Preis versetzt werden, dass ein menschlicher Körper monetarisiert wird, eine Gesellschaft, in der der Körper einer Frau einen Preis bekommt und damit automatisch auch der Körper eines Kindes, indem man das in Ordnung findet, dass Körper hin und her verkauft werden, wie in der Sklaverei. Und ob wir diese Gesellschaft haben wollen oder nicht, als Grundfrage. Just a short question. How much money did you need for this homepage? And how many people do work on it on a regular basis? So I think you have to answer questions. You need day-on support. What does it take to build up something like this for Germany? Well, I can tell you what it cost us, okay? It cost us to write this, I would say to build the capacity, because you don't just write the program, you have to start an organization, you have to have capacity. I would say close to $500,000, okay? Then the next program, we reckon the team program will be about $200,000. That's what it is. So, but let me say, in Germany, you don't need to do it. We've done it.
You just need to translate it. We've done all the work. No point. You won't do anything better. It took us years. We found the best people. I say to every group, we've got so much work to do. Don't reinvent the wheel. This took us so long. Don't do this. Find another section to do that's not been done, that we need done. But this is now for the world to use. That's what it exists for. Es ging um die Kosten, das Ganze aufzubauen, wie viele Leute daran arbeiten, wie viel das gekostet hat. Und die Ursprungskosten, so wie es jetzt ist, sind etwa $500.000, weil es natürlich nicht nur reicht, irgendwas zu schreiben und ins Internet zu stellen, sondern weil ja eine ganze Gruppe darum aufgebaut werden muss, weil die sich treffen müssen, weil die zusammenarbeiten müssen. Und dieser erste Teil mit all diesen Sachen, den Sie jetzt haben, hat eben da zusammen $500.000, etwa $500.000 gekostet. Die Kosten, die veranschlagt werden für dieses Programm zum Thema Teenager, sind nochmal etwa $200.000. Auch wieder natürlich, weil ich ja diese Leute die Arbeit organisieren muss und das Treffen. Für uns, wenn wir das in Deutschland übernehmen oder machen, wäre das bei weitem nicht so teuer, weil ja ein Großteil der Arbeit schon gemacht worden ist, da ja die ganzen Experten und Expertinnen da drin waren und das die Arbeit von sehr, sehr vielen Jahren ist. And let me say we have a vision for other things as well. The more money we collect, the more we want to build out this. So for example, one of the things we want to do is start a discussion group online for parents. So we would need it moderated. We would need to pay for somebody else to do the moderating. We also, one of the big problems is that there are very few therapists who know how to deal with kids who are porn addicted. What happens is a lot of porn addicted young people go to Sex Addictions Anonymous. Do you have that in them? It's the wrong place to go. Because boys who are porn addicted don't want sex. They can't have sex. Most of them have erectile dysfunction. The best way I heard it was by a former porn addict, and he said, I was never addicted to sex, I was addicted to pixels. Right? Very different. They don't want sex, they're not interested in fact they lose all interest in sex, they want their porn. So there is one group in the United States that trains specifically therapists to deal with porn addiction. So we want to build a whole map on our website. We want to get therapists who are trained so that any parent who's got a kid who's in trouble or even in relationships, you just click on where you are and a list of therapists come up. All of this takes extra amounts of money. And in the United States, you have to raise every single penny. There is no government money. All money gets sucked up into the rich 1%, less 0.1%. So it's not like when I go to Sweden, for example, I can't believe how much money the non-profits have there. It's not like that in the United States. Every penny is collected by us, which is why I have a constant bad back, because I'm on planes all the time. Weitere Sachen, die haben, die sie gerne weiter ausbauen würden, die aber eben auch sehr teuer sind, wären so etwas wie ein Diskussionsforum, in dem Eltern miteinander diskutieren. Das aber müsste ja moderiert werden und dafür müssten auch Personen bezahlt werden, die dann die Moderation übernehmen. Ein weiteres Problem ist, dass es nur sehr, sehr wenige Therapeuten oder Therapeutinnen gibt, die wissen, wie man mit Jugendlichen oder Kindern umgeht, die auf diese Pornobilder süchtig sind. Die Kinder suchen dann selber Sachen, landen in irgendwelchen Gruppen, die ihnen aber überhaupt nicht helfen. Denn es geht ja hier nicht um sexsüchtig, sondern es geht um süchtig nach einer bestimmten Sorte von Bildern. Die haben gar keinen Sex in dem Alter sowieso nicht, die kommen auch nicht dran. Viele von ihnen haben tatsächlich schon Erektionsstörungen und es geht eben nicht um Sex, es geht um eine Sucht nach diesen Pixelbildern. Und es gibt eben sehr, sehr wenig therapeutische Hilfe. Ein weiterer Wunsch wäre auch, neben diesem Elternforum, in Großbritannien zum Beispiel einfach eine Landkarte hinzustellen, bei der eben Menschen, die das suchen, Therapeuten, Therapeutinnen finden können, die darauf spezialisiert sind. Auch das sind weitere Sachen, die versucht werden. Und das Problem ist eben immer wieder die Akquirierung von Spenden und die Akquirierung von Spenden, weil es in den USA sowieso nur über Privatspenden geht. So in 2016, a couple of articles surfaced online that Russia bans Pornhub and YouPorn. And it says that they tell citizens to meet someone in real life. And two of the biggest porn sites in the world have been blocked by Russia's media regulator. I don't know, do you have some more details about that? Why is this not over the internet like a big thing? How was the dialogue in this culture, in their country, that the government can regulate that? What do you think about that, even if that's real? Because I did some research and it's hard to find something. And the second question is, with the rise of the sex dolls, robots,
A lot of people say, oh, that's great, you know, now we can help all the sex addicts. They don't have to rape women and children anymore because now we have sex robots and sex dolls. And I think that's ridiculous. And how can we raise awareness and stop that nonsense? Okay, well, first of all, you know, when you talk about the government stopping porn, we have to be very careful here because most governments are not trustworthy. So we have to watch very carefully what the government does and what they do and don't allow. We have to be very vigilant and that they're not using it for their own political purposes, okay? And when you think about Russia, which is what you first mentioned, of course, you know, God, we can imagine what else they're suppressing under the name. So, first of all, that is not a catch-all solution. It is just one solution, and you have to watch it all the time, that they're not using it for other forms of censorship. The second issue is, with the sex dolls, of course, is what this does is it's a sort of, it's as they'd like the perfect woman. She's got 3 orifices, constantly open, doesn't say a word, and can't say no. Okay, so the scary thing about the sex dolls is the way in which, you know, they get confused with what women should be, and also what does it say about men and their incapacity to have relationships, that you need a doll, right? Because these men, just think about men and what socializes most men into becoming, well, boys into men, is usually women and girls, right? But many men and boys cannot talk emotionally with each other because of all the bullying and the homoerotic fears and everything. So they use women as emotional sounding boards. Women socialize boys into men, into more sort of sophisticated ways of thinking. And if you take women out of men's lives, what does it look like? And in fact, what the studies show in the United States, for example, is that the average 30-year-old man knows no more about himself emotionally or sexually than he did at 18. In Italy, the average age of leaving home now is 30. They're not even going to reproduce themselves, okay? So what's going to happen when you think, and as someone who taught both women and men in university, and I was watching this whole thing crumble, right? I thought my female students will be okay. My women students, ultimately, if they can escape violence, because they have each other, right? They bonded with each other. And by 18, my students were making pacts, my women students, with each other, because they'd given up on finding men. Right? At 18, they'd given up. And they said, if we don't find anyone by 30, we'll co-parent. This is what men need to hear, that women have given up on them. And I was in LA, at a high school, and they were making pacts at 16 with each other, the girls. 16, by 16 they'd given up. So I think if this continues, what you're going to see is a ripping of the social fabric, and that the women will basically just stick with each other. And increasingly what was going on in the United States as well, for hookup culture, where you just meet somebody and hook up, is that my female students who were not lesbians were hooking up with other women, because they said that way, number one, you're sure of getting an orgasm, and number two, you don't feel shit the next day. So girls have really pulled away in a really profound way from a lot of men and boys. And then we need to think about, how are these boys going to grow into men who are going to be fathers, teachers, doctors, judges, and lawyers? Because they're going to be isolated, using their dolls, their pornography. Do you want to partner with a man who's been fucking a doll for the last 10 years? No. Really, does that look like an appetizing partner to you? It certainly doesn't to me, okay? So, I mean, these are really, again, questions about the fact that these guys are going to be completely, in Japan now, they've not just got dolls, they've got pillowcases, I don't know if you know this, with pictures of women, and they go out for dinner with the pillowcases next to them. With the picture, yeah, I mean, the insanity of a porn culture is you go out for dinner with a pillowcase with a picture of a woman on it. So there's no end to how crazy this can get. That's the thing. So do I think dolls are the answer? No, obviously, and I know you don't. But I'm saying this is very scary, in fact, because you know what they're going to do. Do you know who's those dolls? You know that it comes with 3 separate vaginas because they wear them out, and they regularly have to send them back
to get mended because they overuse the vagina, the anus and the mouth. Right? They have to get mended. And I'm going to end with it's not really a funny story. When I was writing Pornland, I was reading the porn users have these sites where they speak to each other. Right? So I was on these porn sites and just, oh my God, you wanted to die when you read them. They kept, they refer to women as bitches, whores, cunts. And then I come across one site where they're talking about their loves and their darlings and their sweethearts. I'm thinking, on a porn site, they're referring to women as my love, my sweetheart. You know who they were talking about? They're dolls. The only women they spoke nicely about were dolls. And then at one point, one guy talks about he's overused his doll and he has to send her back for a while. And all the other men are saying, we're with you, bro. We'll support you while she's gone. No, honestly, it was like a support network because he didn't have his doll. And I'm thinking, God, have we gone down a rabbit hole of insanity? That was brotherhood, supporting him as the doll is gone for 2 months to be mended. Okay, 2 Fragen waren das. Das eine war, dass es durchs Internet ging, dass Russland Pornhub und YouPorn gesperrt hat. Also die Frage ist, ob das möglich ist, bestimmte Pornoseiten, dass eine Regierung bestimmte Pornoseiten sperren lässt und was davon zu halten ist. Die zweite Frage, die längere, ging um diese Sexpuppen. Was jetzt das Sperren von Internetseiten angeht, zum Beispiel durch die Regierung, einerseits klar, andererseits immer die Frage, welche Macht hat welche Regierung und welche Internetseiten dürfen die sperren. Denn gerade die russische Regierung ist ja nicht sehr vertrauenserweckend in der Frage, was Demokratie und freien Zugang zur Presse angeht. Man muss also sich sehr, sehr genau angucken, welche Arten von Regierungen wollen welche Seiten hier aus welchen Gründen sperren. Das andere war das Thema dieser Sexpuppen und Sexroboter, weil dann auch manche sagen, dann haben die ja ihre Sexpuppen, ihre Sexroboter, dann können sie doch damit sich abreagieren und dann greifen sie auch keine Männer und keine Frauen an und was davon zu halten ist. Und es ist natürlich klar, dass es absolut keine Lösung ist. Erstens sehen die Puppen natürlich schön perfekt aus. Das sind Frauen mit 3 Öffnungen, immer offen. Die Puppe sagt nicht nein, sozusagen die perfekte Frau. Aber was lernen Männer, wenn sie das für die perfekte Frau halten und wenn sie dann zu solchen Puppen Beziehungen aufbauen und nicht mehr zu richtigen Frauen? Denn dadurch, dass in unserer Kultur Männer untereinander nicht über Emotionen reden, sind das Dinge, diese Art von Sozialisation in Empfindungsfertigkeit wird in unserer Kultur über Frauen gemacht, weil sie mit Frauen und ihren Freundinnen reden und nicht mit Puppen. Und das Ganze geht eben immer noch weiter mit diesen Puppen. Der Schlussgeschichte war, dass eben Männer in den Pornoseiten sich da unterhalten über ihren Pornokonsum, aber hin und wieder ganz liebevolle Begriffe haben, meine Süße, meine Liebste, und dass sie mit Süße und Liebste die Puppen meinen. Diese Puppen werden inzwischen teilweise schon mit Ersatzvaginas und Anus und Ähnlichem geliefert, weil die einfach so benutzt werden, dass sie schnell kaputt gehen. Dann müssen sie zurückgeschickt werden, dann müssen sie repariert werden. Und einer hat gesagt, er weiß gar nicht, er ist schon so verzweifelt, er weiß gar nicht, was er machen soll, wenn seine Puppe jetzt 2 Monate weg ist. Und die Männer haben ihm alle erklärt, dass sie ihn natürlich jetzt hier auf seiner Seite sind und er kann uns erzählen und sie werden ihn unterstützen, liebevoll, solange seine Puppe weg ist. Erstens, welche Frau will mit einem Mann schlafen, der die letzten 10 Jahre eine Puppe hatte? Das ist irgendwie also Attraktivität ist nicht besonders gut. Und dass viele junge Frauen in den USA schon beschließen, die halten sich halt aneinander, dass sie schon so ausmachen, naja, wenn wir bis 30 keinen gefunden haben, ziehen wir zusammen und ziehen zusammen Kinder groß. Und dass es schon teilweise 18-Jährige sind, die das machen oder auch manchmal in Schulen 16-Jährige, die ausmachen, naja, also die wirklich als Plan B schon haben, dann ziehe ich halt mit einer Frau zusammen. Oder die einfach sich dann nur an Frauen wenden, obwohl sie an sich gar nicht lesbisch sind, weil erstens ist der Sex dann tatsächlich besser und zweitens sind sie am nächsten Tag geht es ihnen auch noch gut. Also dass es eine Kultur ist, in der Männer und Frauen sich auch immer weiter auseinanderentwickeln, weil die Frauen sich dann aneinander halten und die Männer da einzeln rumstehen. Und gleichzeitig werden das Männer sein, die doch irgendwann Väter sind oder Richter oder Lehrer oder Ärzte. Und das sind dann Leute, deren Emotionalität an der Puppe ausprobiert wurde. And I'm going to end by saying, fight for this like your life depends on it. Because your life depends on it. And if your life doesn't depend on it, you know what? Your kid's life and everyone else's kid's life. So I hope that you take what I've said tonight,
you go out there and you do something in Germany to get rid of this horrendous mess that the sex industry has created, that you fight against trafficking, you close the brothels down, you fight against the porn industry, you bring the age verification law, and then hopefully next time I come back to Munich, I won't be walking around thinking, are you a sex buyer? Are you a sex buyer? Are you a sex buyer? Because porn and prostitution will be illegal. Thank you.